প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদেরকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটি শুরু করছে। Dear friends from Macedonia and from Poland, I will speak something in Bangla for our viewers. Then I'll come to you with English, okay? Okay. So যা বলছিলাম প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদেরকে আবার আজকে আরেকটি নতুন অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। এই আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবের এটি হচ্ছে ৬৭তম অনুষ্ঠান এবং আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন ম্যাসিডোনিয়ার দুজন কবি এবং এই কবিরা তাদের কবিতা পড়বেন তাদের ভাষায়। আমি বাংলা অনুবাদ পড়ব যাতে আপনাদের কবিতাগুলির রস আস্বাদন করতে কোনো সমস্যা না হয়। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে আমি ওদেরকে আমাদের বাংলাদেশের দুজন কবির কবিতা পাঠিয়েছিলাম এবং সেই কবিতাগুলি তারা অনুবাদ করেছেন ম্যাসিডোনীয় ভাষায়। এবং এটি হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে ম্যাসিডোনিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে হয়তো সম্ভবত এই প্রথম আমাদের কবিতা অনুদিত হচ্ছে। আমি আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের বাংলাদেশের একজন অতিথি কবি উপস্থিত থাকার কথা, তিনি হচ্ছেন ফারহান ইশরাক, কিন্তু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে তিনি ঢুকতে পারছেন না। আমি এখনো তাকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি ব্যাকস্টেজে আছেন, তিনি কিন্তু ফাইনালি ঢুকতে পারেন নাই। এবং এটা একটা সমস্যা আমাদের জন্য যে আমাদের অনেকেই প্রযুক্তি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং একই সঙ্গে সঙ্গে আবার আমরা যে অভিজ্ঞ হয়ে উঠব সময় মতো সেই চেষ্টাও করি না। যাই হোক, ফারহানের জন্য আমি অপেক্ষায় আছি। আমি জানি না তিনি ঢুকতে পারেন কিনা। তিনি মনে করছেন তিনি হয়তো ঢুকেছেন, আসলে কিন্তু তিনি ঢোকেন নাই। তার কারণ তিনি ভালো করে জানেন না যে কিভাবে ঢুকতে হয়। এই একটা সমস্যা হয়েছে। এই স্ট্রিমইয়ার্ডে যারা অনভ্যস্ত তাদের জন্য এই সমস্যাটা হয়। তো যাই হোক, আমাদের দুজন ম্যাসিডোনিয়ান কবি আছেন, আমি তাদের সঙ্গেই তাহলে অনুষ্ঠানটা চালিয়ে যাব। ফারহানের জন্য অপেক্ষা করব, আশা করি তিনি হয়তো ঠিকমতো যুক্ত হতে পারবেন। তবে এখন পর্যন্ত তিনি যুক্ত হতে পারেননি। তো যাই হোক, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যে আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন ম্যাসিডোনিয়ার দুজন কবি। একজন হচ্ছেন সিলভানা দিমিত্রিয়েভস্কা এবং আরেকজন হচ্ছে ইগর লোজানস্কি। সো এই দুজন আমাদের বাংলাদেশের দুজন কবির কবিতা অনুবাদ করেছেন। সেই দুজন কবির 6টা কবিতা ওরা ম্যাসিডোনিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সেই কবিতাগুলো পড়বেন কিন্তু ম্যাসিডোনিয়ান ভাষায়। আর আমি চেষ্টা করব যে কবিতাগুলো পাঠিয়েছি সেই কবিতাগুলির বাংলা অনুবাদ, সেই কবিতাগুলি আমি চেষ্টা করব যে পড়তে। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম যে এখন ফারহানকে দেখতে পাচ্ছি। ফারহান, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আবার চলে গেছে, মুশকিল। আচ্ছা, যাই হোক, আমি যেটা বলছিলাম সেটা হলো যে আপনাদেরকে যেটা বলছিলাম যে আমাদের দুজন কবির কবিতা অনুবাদ করেছেন এই ম্যাসিডোনিয়ান দুজন কবি এবং 6টি কবিতা, একটি দুটি নয়, একেবারে 6টি কবিতা অনুবাদ করেছেন। তার মধ্যে আছে প্রতীতি রাসনা কামালের 3টি কবিতা এবং ফারহান ইশরাকের 3টি কবিতা। এই 6টি কবিতা তারা অনুবাদ করেছেন। কাজেই বুঝতে পারছেন যে ওরা কিন্তু অনেক আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। আমি চাইছি এটাই যে আমাদের কবিতাও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হোক এবং ওদের কবিতা আমাদের বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাক। এবং সেদিক থেকে যদি বলি তাহলে আমি মনে করি যে এখানেই আমাদের এই অনুষ্ঠান করার সার্থকতা। আবারও বলি যে ফারহান ইশরাক এবং রাসনার কবিতা এরা দুজন অনুবাদ করেছেন এবং সেই কবিতা ওরা পড়বেন ওদের ভাষায়। প্রতীতি রাসনা কামাল তার কবিতা অনুবাদ করেছেন, খুবই একজন তরুণ কবি যিনি ইংরেজিতেই কবিতা লেখেন, কিন্তু আমি পাঠিয়েছিলাম যাতে অন্তত ওই ম্যাসিডোনিয়ান ভাষায় সেই কবিতাগুলি অনুদিত হয়। আমাদের কবিতা যেন অনুদিত হয়, ইংরেজিতে হোক কিংবা মূল বাংলা ভাষায় লেখা হোক।
তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এখন যে এই দুজন কবির কবিতা আমরা শুনবো, তারপরে কিন্তু আমরা আবার ম্যাসেডোনিয়ান কবিতা নিয়ে আলোচনা করব, এবং একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশের কবিতা নিয়ে, এবং ওরাই আলোচনা করবেন, অর্থাৎ বাংলাদেশের কবিতা নিয়ে ইগর এবং সিলভানা দুজনই অনুবাদ আলোচনা করবেন বাংলাদেশের কবিতা নিয়ে, অনুবাদ তো পড়বেন। So now just I want to say something in English for our guests. Just I am welcoming you to this program, Silvana and Igor. Just this is in fact our 67th festival. Oh. And during the time of COVID-19, we did these festivals with huge success and enthusiasm for a long time of 2 years. And now again, after some interval, I have started this program again. So you are now with me from Macedonia, and I know that you have a very rich heritage of poetry. So in the beginning, I will just ask Igor to read his poems in Macedonian language. Then I will follow with the Bangla translation. Okay. Дури ноќта ја плете зората. Дури ноќта ја плете зората, ги слушам народните приказни, обоени со твојата автентичност и детска страст. Ги поместуваш розовите облачиња, како слики на платно, ми се намалува желбата, но добивам сила да останам тука. Приземљен и фасциниран од твоето битие, што се закачи на мојата планета, зборуваш и имаш што да кажеш. Оставштина. Ако утре го немаш моето тело, моите раце, моите очи, нека останат овие листови како оставштина. Залепи ги за срце и заклучи ги со две брави во комората за развивање филм, да можеш да ги видиш само ти. Секој стих е бит на моето срце. Што и да имам после тебе, ќе биде сенка, имитација. Ако ме однесе ветрот во друга насока, не лоти му се. Срцево мое тебе ти припаѓа. И последната, изедначени чекори. Чекорите се изедначија како еднојајчани близнаци, други раце, други нозе, други прсти. Сепак се мои. Please mute the microphone if you have running now. Mute the microphone. I'm getting some awkward sound from your part, maybe from Farhan. Please mute the microphone. Okay, Igor, continue. Please go ahead. Okay. Изедначени чекори. Чекорите се изедначија како еднојајчени близнаци, други раце, други нозе, други прсти. Сепак се мои, препознатливи. Волшебната насмевка се крие за да блесне кога е најпотребно. Здивот што ги топи снеговите на највисоките планини, сега ги топи ледниците, ќе направи глобално затоплување во еден екосистем. Did you read the 2 poems, Igor? 3. 3. You have already just read your 3 poems. Yes, so, I've read. Dear viewers, you have heard that Igor read his 3 poems written in Macedonian language. প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা শুনলেন যে ইগর লোজানস্কি তিনি তার ম্যাসেডোনীয় ভাষায় লেখা মূল 3টি কবিতা পড়লেন। কবিতাগুলি ছোট ছোট, সেই জন্য বেশি সময় লাগেনি, কিন্তু আমি কবিতাগুলি অনুবাদ করেছি। সেই অনুবাদ আপনাদেরকে পড়ে শোনাই, তাহলে আপনারা অন্তত এই অনুবাদিত কবিতার বা এই কবিতার, ইগরের কবিতার
রস আস্বাদন করতে পারবেন। কিন্তু তার আগে I want to introduce him to you. Igor Lozanoski was born on 7th February 1990 in Skopje. Am I right? The pronunciation, is it correct? Skopje. It's okay. Okay. Close enough. So would you please pronounce the name of the place? Skopje. Skopje. Okay. Thank you very much, Igor. And so far he has published 2 poetry collections and a collection of short stories, for which he received the new ones of Templum Award for debut prose, and The Sunflowers Are Looking Westward, for which he received an award from the Ministry of Culture. He is included in several Macedonian anthologies and magazines. আমি যদি বাংলায় বলি, ইগরের জন্ম 7ই ফেব্রুয়ারি 1990 সালে, মানে কোয়াইট ইয়াং পোয়েট হি ইজ, এবং স্কপিয়েতে তার জন্ম, ম্যাসেডোনিয়ার স্কপিয়েতে জন্ম, এবং এ পর্যন্ত তার 2টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, এবং একটি কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি কিন্তু পুরস্কার পেয়েছেন, এবং তার একটি ছোট গল্পের সংকলনও আছে, সেই সংকলনের জন্যও তিনি পেয়েছেন পুরস্কার, এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে সেই পুরস্কার তাকে দেয়া হয়েছে। ম্যাসেডোনিয়ার অসংখ্য সংকলনে তার কবিতা সংকলিত হয়েছে। এখানে একটা কথা বলি, বাইরে কিন্তু অন্য দেশগুলোয় কিন্তু কবিতার বই প্রকাশ করা খুব সহজ নয়, বেশ কঠিন। আমাদের মতো জাস্ট ইচ্ছা হলেই এবং কিছু অর্থ ব্যয় করলেই যেমন কবিতার বই প্রকাশ করা যায় প্রকাশকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, সেটা কিন্তু বিদেশে সম্ভব নয়। তো যাই হোক, আমরা ওর পরিচয় আমি দিলাম। এবার আমি ওর কবিতার অনুবাদ পড়ি। আমি 2টি কবিতা অনুবাদ করেছি, ও পড়েছে 3টি, কিন্তু একটু সময় অভাবে আমি 2টো কবিতা অনুবাদ করেছি। কিন্তু যে 2টো কবিতা অনুবাদ করেছি সেই 2টো কবিতা কিন্তু বেশ সুন্দর। 3টি কবিতা আমাকে পাঠিয়েছিল, আমি 2টো অনুবাদ করেছি। প্রথম কবিতাটি, যেটি ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে While the night was knitting the dawn. While the night was knitting the dawn. আপনি তো বুঝতেই পারছেন নিটিং এবং ডনের অর্থ। তো আমি অনুবাদ করেছি এইভাবে, রাত্রি যখন ভোরকে বুনছিল। নিটিং তো বোনা আসলে, তো ওইটাই বলতে চেয়েছে, রাত্রি যখন ভোরকে বুনছিল। রাত্রি যখন ভোরকে বুনছিল, আমি তখন একটা লোকগল্প শুনছিলাম। তোমার অভিলাষগুলি ছিল বহু বর্ণিল, আর ছিল শিশুদের মতো আবেগ। তুমি গোলাপি মেঘগুলোকে সরিয়ে দাও, ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো আমার ইচ্ছেরা ক্ষীণ হয়ে আসছে। কিন্তু আমি এখানে থাকার শক্তি পাচ্ছি। তোমার সত্তার অংশ হতে পেরে আমি অনেক বিনম্র আর মুগ্ধ, আর সেই সত্তাটা আমার পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। তোমার নিশ্চয়ই কিছু বলবার আছে, তাই তুমি কথা বলে চলেছ। দ্বিতীয় কবিতাটির নাম উত্তরাধিকার, ইংরেজিতে লেগ্যাসি। আগামীকাল যদি তুমি আমার শরীরটাকে না পাও, এই হাত, এই চোখ, উত্তরাধিকার হিসেবে কাগজের পাতাগুলো অন্তত থাকুক। তোমার হৃদয়ের কাছাকাছি এদের বেঁধে রাখো, রাখো তোমার জাদুঘরে শক্ত করে বেঁধে। হারিয়ে ফেলো না, শুধু তুমি তাদের দেখতে পাবে। প্রতিটি কবিতা আমার হৃদয়ের স্পন্দন। তোমার পরে যাই আসুক, তা হবে শুধু অনুকরণ বা ছায়া। যদি বাতাস আমাকে অন্যদিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, রাগ করো না, আমার হৃদয় তোমাকেই সমর্পণ করেছে। লক্ষ্য করুন, দ্বিতীয় কবিতাটা তো বেশ ভালো। প্রথম কবিতাটি
হচ্ছে রাত্রি যখন ভোরকে বুনছিল। আমি একটু ব্যাখ্যা করি। এই যে রাত্রি ভোরকে বনে, এই ভাবনাটাও তো এক ধরনের নতুন ভাবনা। এবং তার পরপরই বলছেন যে আমার আসলে বলছেন তুমি করে বলছেন, নিজেকেই বলছেন যে আমার অভিলাষ ছিল অনেক বহু বর্ণিল, বর্ণময়, ছিল শিশুর মতো আবেগ। এবং তারপরেই বলছেন যে তুমি ক্যানভাসে যেভাবে ছবি আঁকা হয় সেই রকম ভাবে ছবি আঁকার পর আমার ইচ্ছেরা ক্ষীণ হয়ে আসছে, কিন্তু আমি এখনো শক্তি পাচ্ছি এইখানে থাকতে এবং তোমার সত্তার অংশ হতে পেরে আমি মুগ্ধ, বিনম্র। অর্থাৎ ইগর বলছেন যে তার সত্তাটা তার পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এমন একজনের কথা ভাবছেন যার সত্তার অংশ হতে পেরে তিনি মুগ্ধ, বিনম্র। এই হচ্ছে একটা অস্তিত্ববাদী কবিতার মতো একটা কবিতা, যেখানে সত্তাকে তিনি অনুভব করতে চাইছেন অন্য কোনো আরেকজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। এর পরের কবিতাটি দেখুন, এটা বেশ ভালো। তিনি উত্তরাধিকার কবিতাটা এইভাবে লিখছেন যে তুমি যদি আগামীকাল যদি তুমি আমার শরীরটাকে না পাও, এই হাত এই চোখ উত্তরাধিকার হিসেবে কাগজের পাতাগুলো অন্তত থাকুক। অর্থাৎ যে কাগজের পাতা মানে পৃষ্ঠা, তিনি বলছেন যে আর কিছু না থাকুক, আমাকে তুমি পাও আর না পাও, আমার এই চোখ এবং হাত এগুলোর যদি নাও থাকে, পাতাগুলো পৃষ্ঠাগুলো যেন থাকে কাগজের, এবং সেগুলোকে তুমি তোমার হৃদয়ের কাছাকাছি রেখো, শক্ত করে বেঁধে ফেলো, যা কিনা যে পাতাগুলোকে তুমিই দেখতে পাবে। আসলে এই পৃষ্ঠার কথা যে বলা হচ্ছে, এই পৃষ্ঠা হচ্ছে কবিতা লেখার পৃষ্ঠা, কবিতা লেখার কাগজ। তিনি বলছেন যে শরীর কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, কিন্তু এই যে কাগজ, যে কাগজের পাতায় আমি পৃষ্ঠায় আমি কবিতা লিখব, সেইটা যেন তোমার কাছে থাকে, সেইটাকে তুমি রক্ষা করো। এবং বলছেন প্রতিটি কবিতা আমার হৃদয়ের স্পন্দন। এরপরেই তিনি এই কথা কিন্তু বলছেন যে আমি এই যে পৃষ্ঠার কথা বলছি, সেই পৃষ্ঠাটা তোমার কাছে থাকবে এবং তাতে তুমি পাবে আমার কবিতা, এবং সেই কবিতায় থাকবে আমার হৃদয়ের স্পন্দন। তারপরে বলছেন এরপরে যা কিছু আসুক সব হলো ছায়া, অনুকরণ, ধোঁয়াশে, ধোঁয়াটে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। এবং সবশেষে বলছেন যদি বাতাস আমাকে অন্যদিকে উড়িয়ে নিয়ে যায় তাহলে রাগ করো না, আমার হৃদয় আমি তোমাকেই সমর্পণ করেছি। অর্থাৎ কবিতাতেই আমার হৃদয় সমর্পণ করেছে। বা হয়তো এমন কোনো প্রেমাস্পদ আছেন ইগরের, যার কাছে তিনি তার হৃদয় সমর্পণ করেছেন। এভাবেই কবিতাটি শেষ করছেন। তো আমি যে জিনিসটা বলতে চাইছি সেটা হলো যে এরা কিন্তু ইউরোপীয় কবিতার একটা ঘরানা হচ্ছে যে তারা একটু অন্যভাবে ভাবতে ভালোবাসে। এবং এই কবিতাতেও দেখলেন এই দুটো কবিতাতেও কিন্তু ইগর অন্যভাবে ভাবার চেষ্টা করেছেন, অন্যরকম ভাবনা। আমাদের কিন্তু আমরা খুবই একটা কথা বলবো যে আমরা কিন্তু বিশ্বের নানা দেশের কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, আমরা পরিচিত হওয়ার চেষ্টাও করি না। শুধু নিজেদের কবিতা বা বাংলা কবিতা আর বড় জোর কিছু মার্কিন কবিতা বা বিখ্যাত কিছু কবির কবিতা ছাড়া সমকালীন কবিতা সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই, এবং আমরা ধারণা পাওয়ার জন্য চেষ্টাও করি না। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খুবই ভালো কবিতা লেখা হচ্ছে এই মুহূর্তে। বা মানে আমরা শুধু যদি মানে আত্মগৌরবে যদি ভুগি তাহলে কিন্তু সেটা ভুল হবে। পৃথিবীর বহু দেশে বহু ভালো কবিতা লেখা হচ্ছে এবং হয়েছে, আমরা শুধু তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, এটি হচ্ছে দুর্ভাগ্য। তো আমি এই অনুষ্ঠানটার মাধ্যমে সেটাই চেষ্টা করি যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবিতা সঙ্গে আপনাদের পরিচিত করিয়ে দেই, যাতে বিশ্ব কবিতার সঙ্গে বাংলা কবিতাকে যুক্ত করা যায়, বিশ্ব পরিসরে বাংলা কবিতা পৌঁছে যায়, এবং অন্যান্য দেশের কবিতা বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে যেন পৌঁছে যায়, তাদের সঙ্গে তারা যেন জানতে পারেন যে পৃথিবীর কোথায় কি লেখা হচ্ছে। So thank you very much, Igor. We have heard your 2 poems, and I introduced you to our viewers. And now just I can show one of your video
one of your videos to our viewers. You made and sent me. Okay, the first poem I can just show to my viewers, but okay, that video I'm just running now. Лете зората, ги слушам народните приказни, обоени со твојата автентичност и детска страст. Ги поместуваш розовите облачиња, како слики на платно, ми се намалува желбата, но добивам сила да останам тука. Приземјен и фасциниран од твоето битие, што се закачи на мојата планета, зборуваш и имаш што да кажеш. Well, thank you very much, Igor, that we have heard one of your poems. And now I'm just going to Silvana. And Silvana, before going to you, I want to introduce you to our viewers. প্রিয় বন্ধুরা, আমি এখন যাব সিলভানা দিমিত্রিয়েভস্কির কাছে। দিমিত্রিয়েভস্কি. Sometimes my pronunciation will not be good. Never mind, Silvana. Well, Dimitrievska. Yeah, Silvana Dimitrievska was born in 1981 in Skopje. That means they are from the same place. She graduated from Faculty of Philology from the Department of General and Comparative Literature in the Macedonian language, and later she also completed the one-year school for journalists at Macedonian Media Institute. She was the coordinator of the literary circle Mugri and the editor of the poetry almanac of the same name. She is the organizer of several poetry readings and promotions. She is represented in several anthologies. Silvana writes poetry, short stories, essays, and haiku. She is the winner of the second and third Blaise Koneski Prize for a scientific essay. For her first collection of poetry, she won the Atso Karamanov Award. This year, she won several awards at international poetry events. For her short story, Butterfly Skirt, she won the first prize of the national contest. So she is a very good poet, and as well as Igor. And we are very happy that I got two eminent poets from Macedonia. তা আমি আপনাদেরকে একটু পরিচয়টা বলি, প্রিয় বাংলায় বলি একটুখানি। প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনলেন যে সিলভানার জন্ম 1981 সালে, এবং তিনি ফিলোলজিতে, অথবা ফিলোলজির আমরা বলতে পারি ভাষাতত্ত্বকেই ফিলোলজি বলে, তো ফিলোলজিতে তিনি পড়াশোনা করেছেন, এবং সেই পড়াশোনাটা তিনি করেছেন তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে ম্যাসেডোনিয়ার একটা প্রতিষ্ঠান থেকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। এবং তারপরে তিনি আবার জার্নালিজমে অথবা সাংবাদিকতায় তিনি একটা ডিগ্রি নিয়েছেন। সাংবাদিকতায় 1 বছরের একটা ডিগ্রি নিয়েছেন ম্যাসেডোনিয়ার মিডিয়া ইনস্টিটিউট থেকে। আর কবি হিসাবে মূলত তিনি শুধু কবি নন, তিনি একই সঙ্গে সঙ্গে ছোট গল্পকার, প্রবন্ধ লেখেন এবং হাইকু রচনা করেন। তিনি একটি সাহিত্য গোষ্ঠী আছে, সেটার নাম হচ্ছে ম্যাসেডোনীয় ভাষায় মুগ্রি, এবং এই প্রতিষ্ঠানের তিনি কোঅর্ডিনেটর। একই সঙ্গে সঙ্গে তারা এই নামেই পত্রিকা প্রকাশ করেন বা সংকলন প্রকাশ করেন। তারও এডিটর সিলভানা। সিলভানা অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছেন, প্রবন্ধের জন্য পেয়েছেন, কবিতার জন্য পেয়েছেন, এবং এই বছরও তিনি বেশ কিছু
আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন কবিতার জন্য, আর জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন তার ছোট গল্প বাটারফ্লাই স্কার্ট নামের একটা ছোট গল্পের জন্য। এখানে আরেকটা কথা, I just want to mention that she is the Macedonian editor of The Archer, and she is cooperating me as our Macedonian editor of The Archer. So I'm really very happy to get her here in this program, and I hope that you will enjoy her poems. So now I'm going to Silvana, and I'm requesting her to read her poems. Over Thank to you. Silvana, please. Thank you, Masud. I'm honored to be here. So I will read 3 poems on Macedonian. My first poem is called The First Spring on Macedonian. Првата пролет. Свири ветрот на старите жици за сушење. Се углее светот обтегнат од еден до друг ќош на заобленото небо. Пресушија реките на кои им крадевме капки за да си ги росиме челата. Те гледам како ги брануваш по лињата, црвенеа цветовите по твоите стапала, а пролет е темјана. Ти им градиш дом на сите бубалки и заминуваш. Некои други песни се раѓаат помеѓу редовите. Некои нови тишини се создаваат во тревата. Пролет. Сонцето го изминува кругот околу куќата. Ке врне, писнува мајка, додека гледа во старите жици за сушење и светот обтегнат од еден до друг ќош како покривало под небото. Брзо, да одиме да ги собереме очекувањата, пред да успее да ги накисне дождот. Okay. My second poem is First Dream, сон прв. Го придвижуваш телото како Александриска галија, спокојно во својата достоинственост на антички ловец на соништа. Ти си гласот на сите загубени морнари, копнежот на водните нимфи за уште еден допир над звездите. Им шепотиш на брановите, во ноќи без светлина со сигурен глас им шепотиш. Уште една војна, само уште една војна, пред вториот потоп да ја измие плотта на земјата. Ти го очекуваш со страстна месечева плима, чистото небо и падот на боговите. Твоето тело на Александриска галија ги пресекува сите копнени остатоци, врз кој јас лежам распостелена како последно зрно прав од Касиопеја. And the last one is called Footsteps. Чекори. Не ми е лесно да те следам. Остава сина трага секој твој чекор. Те собира во капка вода и никаде не те собира. Гледам во тебе и гледам недоглед. Те има во секој збор и никаде те нема. Ти умеш да ја заземеш формата на тишината. Треба да се смалам како зрно пченица, храна за гладните, или да пораснам колку здивот на твојата песна. Не ми е лесно да те следам. А се сеќавам на денот кога ми ја пушти раката и ми рече: ако треба да одиш, по свој пат да одиш. Оти тешко е да следиш нечиј чекор. Отпечатокот во правта да ти е иста длапката по големина и тежина, иста боја да ти остава трагата. Оти нема две исти цвеќиња на дуњава и две исти звезди под сонцето. Well, thank you very much, Silvana. And the viewers, you have heard her 3 poems written in Macedonian language. Now just I'm following with the Bangla translation. আপনারা শুনলেন সিলভানার 3টি কবিতা তার নিজের ভাষায় লেখা, অর্থাৎ ম্যাসেডোনিয়ান ভাষায় লেখা। এবার আমি তার কবিতা বাংলা অনুবাদ পড়ব এবং আপনারা দেখবেন যে সিলভানা কিন্তু খুবই শক্তিশালী একজন কবি, এবং তিনি যে পুরস্কার পেয়েছেন জাতীয়ভাবে, সেটা কিন্তু তার প্রকৃতপক্ষে একজন ভালো কবি হিসেবে অর্জন করব।
তা আমি বাংলা অনুবাদগুলো পড়ছি। এখানে আরেকটি কথা এখানে বলে রাখি যে এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে আমাদের বহুভাষী পত্রিকা, অনলাইন পত্রিকা দি আর্চারের সৌজন্যে, এবং এই অনুষ্ঠানে যারা কবিতা পড়ছেন তাদের কবিতা নিয়ে আগামী বছর একটি সংকলন প্রকাশিত হবে। সেটি বিদেশি যে সমস্ত কবিতা পড়ছেন তাদের কবিতা থাকবে, সাথে তাদের ভাষায় থাকবে, বাংলা অনুবাদ থাকবে সেই সঙ্গে, আর আমাদের যারা যারা কবিতা পড়বেন তাদের কবিতাও থাকবে বাংলা অনুবাদ সহ। তো সেই সংকলনটা হবে আসলে বহুভাষী সংকলন, বিভিন্ন ভাষার কবিতা থাকবে, বাংলা অনুবাদ থাকবে, ইংরেজি থাকবে না। এইভাবেই আমরা একটা বহুভাষী সংকলন আগামী বছর প্রকাশ করব। তো সেখানে আপনারা, আমি আশা করছি যে অন্তত 70-80টি দেশে কবিদের কবিতা আপনারা প্রকাশিত পাবেন, এবং শুধু একটি না, আমি কমপক্ষে 2টি কবিতা সংকলন করব, প্রয়োজনে 3টিও করতে পারি যদি ছোট কবিতা হয়। তো সেটি কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমাদের সমকালীন কবিতাকে আমি বিশ্ব পরিসরে পৌঁছে দিতে চাই, এবং এটার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশের কবিদের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে। তারা তাদের দেশে এটা বিপণন করবে, এই বইটা বা সংকলনটা বিপণন করবে। তো সেইভাবে অন্তত এখন পর্যন্ত 10টি দেশের বিভিন্ন কবি এবং প্রকাশকদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাদের ওখানে এই সংকলনকে আমরা পৌঁছে দেব এবং তারা সেটা বিপণন করবেন। অর্থাৎ আমাদের কবিতা কিন্তু প্রকাশিত হয়ে, এবং বিদেশি কবিতা যারা বিদেশের বিভিন্ন দেশের কবিতা যারা পড়ছেন তাদের কবিতা একই সঙ্গে পৌঁছে যাবে সারা বিশ্বের কবিতা প্রেমী পাঠকদের কাছে। তো আমি এবার সিলভানার অনুবাদ পড়ছি। সিলভানা, আমি একই সঙ্গে বলে রাখি আমাদের দি আর্চারের তিনি কিন্তু আমাদের ম্যাসিডোনিয়ান সম্পাদক, অর্থাৎ ম্যাসিডোনিয়ান ভাষায় যত লেখা আমরা প্রকাশ করবো তার সবকিছু তার হাতে সম্পাদিত হবে, কারণ আমি তো আর ম্যাসিডোনিয়ান ভাষা জানি না। কারণ আমরা তো ছাপি মূল ভাষার কবিতা, সেই সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদ। ইংরেজি অনুবাদ বোঝা সম্ভব, কিন্তু মূল ভাষার কবিতা তো বোঝা সম্ভব নয়। সেটা মূল ভাষার একজন সম্পাদন করছেন আর দি আর্চারে, সেরকম একজন সম্পাদক হচ্ছেন সিলভানা, ম্যাসিডোনিয়ান সম্পাদক দি আর্চারের। তো এইবার আমি তার 2টো কবিতার অনুবাদ করব। প্রথম কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করেছি আমি পদচিহ্ন, ইংরেজিতে ফুটস্টেপস, বাংলায় পদচিহ্ন। আপনারা লক্ষ্য করবেন কবিতাগুলি কত চমৎকার, মানে কিভাবে নির্মাণ করেন একজন কবি। সব ভালো কবিরই কিন্তু এটা লক্ষণ, খুব সুন্দরভাবে তার বক্তব্যকে বা তার মেসেজকে তিনি কিন্তু কবিতার মাধ্যমে পৌঁছে দেন পাঠকদের কাছে। তোমাকে অনুসরণ করা আমার পক্ষে সহজ নয়, খুব একটা ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে কিন্তু শুরু করছি। তোমাকে অনুসরণ করা আমার পক্ষে সহজ নয়, তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ এক একটি নীল চিহ্ন রেখে যায়, তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ এক একটি নীল চিহ্ন রেখে যায়। খুব সুন্দর এই লাইনটা। তারপরে বলছেন, এক ফোঁটা জলে তুমি মানিয়ে নিতে পারো, কিন্তু অন্য কোথাও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারো না। এই লাইনটাও দেখবেন আপনি যে বৈপরীত্যের মধ্যে দিয়ে সৌন্দর্যের প্রকাশ। অর্থাৎ এক ফোঁটা জলে তুমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারো, কিন্তু অন্য কোথাও মানিয়ে নিতে পারো না। অর্থাৎ অনেক কিছুর মধ্যে মানিয়ে নিতে পারো না, কিন্তু এক ফোঁটা জলে তুমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারো, বা এক ফোঁটা জলের সঙ্গে তোমার সখ্য হয়, কিন্তু অনেক কিছুর সঙ্গে হয় না। আমি তোমার দিকে তাকিয়ে অদেখাকে দেখি, তোমার দিকে তাকিয়ে অদেখাকে দেখি। এখানেও কিন্তু দেখবেন যে একটা বৈপরীত্য আছে, একটা জাক্সটাপোজিশন বা প্যারাডক্সের মতো পংক্তি। কিন্তু তিনি বলছেন যে তোমার দিকে তাকাই, কিন্তু তাকিয়ে আমি দেখাকে, কিছু দেখা যায় এমন কিছু নয়, অদেখাকে দেখি। তারপরে লিখছেন, প্রতিটি শব্দে তুমি আছো, কিন্তু অন্য কোথাও তুমি নেই। এখানেও দেখবেন যে একবার বলছেন যে প্রতিটি শব্দে তুমি আছো, কিন্তু আবার অন্য কোথাও নেই, আবার বৈপরীত্য। তারপরে বলছেন, তুমি জানো কিভাবে নীরবতাকে আকার দিতে হয়, নীরবতাকে আকার দিতে হয়। এটাও কিন্তু একটা নতুন ভাবনা, যে নীরবতাকে আবার আকার দেয় কি করে।
কিন্তু কবি বলছেন, তুমি জানো কিভাবে নীরবতাকে আকার দিতে হয়? আমাকে একটা গমের দানার মতো সংকুচিত হতে হবে, ক্ষুধার্তদের জন্য যোগান দিতে হবে খাদ্য। তোমার গানের মতো যতটা পারা যায় শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হবে। এখানেও লক্ষ্য করুন, এর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কবিতাটি আরেকটি স্তরে পৌঁছে যাচ্ছে। বলছেন যে একটা গমের দানার মতো আমাকে সংকুচিত হতে হবে। কেন? পরের লাইনে বলছেন, ক্ষুধার্তদের জন্য আমাকে যোগান দিতে হবে খাদ্য। অর্থাৎ গমের দানা যখন রান্না হয় তখন তো সেটি সংকুচিত হয়ে যায়, কিংবা তা খাবারের জন্য প্রস্তুত হয় অন্যভাবে, সেই কথাটা বলছেন। তারপরে বলছেন, তোমার গানের মতো যতটা পারা যায় শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হবে। অর্থাৎ মানে ব্রিদিংটা, মানে মানুষের যে শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে দিয়েই তো মানুষ বেঁচে থাকে, সেটা যতটা পারা যায় তোমার গানের মতো আমি সেটা নিতে চাই। অর্থাৎ এখানেও কিন্তু জীবনের কথা বলা হচ্ছে, বেঁচে থাকার কথা বলা হচ্ছে। তারপরে লিখছেন, তোমাকে অনুসরণ করা আসলে আমার পক্ষে সহজ নয়। সেই প্রথম লাইনটা আবার ফিরে এলো, তোমাকে অনুসরণ করা আসলে আমার পক্ষে সহজ নয়। মনে পড়ছে সেই দিনটার কথা যখন তুমি আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললে, যদি তোমাকে যেতেই হয় তাহলে নিজের পথেই চলে যাও। এই যে দেখেন, আবার তিনি কিন্তু একটা বৈপরীত্য সৃষ্টি করছেন। তারপরে বলছেন, এই পংক্তিগুলো কিন্তু সুন্দর। কেন সুন্দর? কারণ পুরো কবিতাটির প্রেক্ষাপটেই এই কবিতার এই লাইনগুলো সুন্দর। এতক্ষণ জীবনের কথা বলছেন, খাদ্য জীবনের কথা বলছেন, শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে কথা বলছেন, তারপরে বলছেন যদি তারপরেও আমি কিন্তু চলে যাই, সে তখন বলছেন হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললে, যদি যেতে চাও তবে নিজের পথেই চলে যাও। তারপর লিখছেন, কেননা কারো পদাঙ্ক অনুসরণ করা সত্যি কঠিন। আসলে মানুষকে অনুসরণ করে, কিন্তু সত্যি সত্যি অনুসরণ করা কথাটি বলছেন। এবং এই যে একটা অনিশ্চিতি, এই যে এক ধরনের মানে সংশয়, এটাই কিন্তু কবিতার সৌন্দর্য। এটাই কিন্তু বহু কবিতার, পৃথিবীর ভালো কবিতার মধ্যে এইভাবে সৌন্দর্য সঞ্চারিত করেন কবিরা। তারপরে লিখছেন, ধুলোতে তোমার আঙুলের ছাপ একই থেকে যাবে। ধুলোতে তোমার আঙুলের ছাপ একই থেকে যাবে। আসলে পায়ের আঙুলের ছাপ একই থেকে যাবে, নখ ও থাবার আকার একই থাকবে, এবং সেই একই রং, যে চিহ্ন তুমি রেখে গেছো, সব একই থেকে যাবে। কেননা পৃথিবীতে দুটি ফুল কখনো একরকম হয় না, আর সূর্যের নিচের দুটি তারা, তারাও কখনো এক হয় না, একরকম হয় না। দেখুন, এই যে বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যের সঞ্চার এবং সংশয়ের ভিতর দিয়ে নিজের বক্তব্যকে উপস্থাপন, যে আমরা আসলে অনেক কিছু ইতিবাচক ভাবে দেখি, কিন্তু তারপরেও থেকে যায় সংশয়। কিন্তু সংশয় থাকুক, তবু ইতিবাচকতাও কিন্তু কবিদের একটা উচ্চারণের একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যেটা সিলভানার কবিতায় আছে। পরের কবিতাটা শুনুন, প্রথম স্বপ্ন, দি ফার্স্ট ড্রিম। দি ফার্স্ট ড্রিম, প্রথম স্বপ্ন। তুমি খুব শান্তভাবে আর সমীহের সঙ্গে তোমার আলেকজান্দ্রীয় জাহাজের মতো পুরাকালীন স্বপ্নবাজ শরীরটা সরাও। একটা আহ্বান আছে প্রথমে কবিতার মধ্যে, তুমি বলে কাউকে সম্বোধন করছেন, তারপর বলছেন যে শান্তভাবে আর সমীহের সঙ্গে তোমার আলেকজান্দ্রীয় জাহাজের মতো স্বপ্নবাজ শরীরটাকে সরাও, সরিয়ে দাও। অর্থাৎ একটা দশাশয়ী শরীর, তাকে সরিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন প্রথমে। তারপরে বলছেন, হারিয়ে যাওয়া সমস্ত নাবিকের কণ্ঠস্বর তুমি। এখানে আপনারা লক্ষ্য করুন, কবিতাটা কিন্তু কল্পনার ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ হচ্ছে। তিনি বলছেন যে তুমি শরীরটা সরাও, আলেকজান্দ্রিয়ার জাহাজের মতো তোমার যে শরীর, কিন্তু তার পরপরই বলছেন জাহাজে তো নাবিক থাকে, সেইটাকে মনে করে তিনি লিখছেন, সেই অনুষঙ্গকে মনে করে তিনি লিখছেন, হারিয়ে যাওয়া সমস্ত নাবিকের কণ্ঠস্বর তুমি। অর্থাৎ সমস্ত নাবিকের কণ্ঠস্বর তুমি ধারণ করে আছো। তারপরে লিখছেন, নক্ষত্রদের স্পর্শ করার জন্যে মৎস্যকন্যারা আকুল হয়ে জল কেলি করছে। তারপরে দেখুন, কল্পনা কিন্তু আরো একটা ঐশ্বর্যের পর্যায়ে বা আরো গভীর হচ্ছে, কল্পনা শক্তি গভীর প্রকাশ পাচ্ছে আরো গভীর ভাবে। বলছেন, নক্ষত্রদের স্পর্শ করার জন্য মৎস্যকন্যারা
মৎস্যকন্যারা মানে আপনারা তো জানেন যে সমুদ্রে এরকম মৎস্যকন্যারা থাকে, মাছের শরীর যাদের অর্ধেকখানি আর অর্ধেক মানুষের, তাদের কথা বলছেন। সেই রকম মৎস্যকন্যাদের কথা বলছেন। তারপর বলছেন যে তারা জল কেলি করছে নক্ষত্রকে স্পর্শ করার জন্য। এটা পরিস্থিতির একটা চিত্র তিনি নির্মাণ করলেন কল্পনা শক্তি দিয়ে। তারপরে বলছেন আলোহীন রাতে তুমি ঢেউয়ের সঙ্গে ফিসফিস করছো, আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে তাদেরকে বলছো দ্বিতীয় বন্যার আগে ভূপৃষ্ঠ থেকে মাংসপিণ্ড ধুয়ে ফেলার জন্য চাই আরেকটি যুদ্ধ, ঠিক আরেকটা যুদ্ধ। লক্ষ্য করুন, সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটি ঘুরে যাচ্ছে আরেক জায়গায়। অর্থাৎ তিনি বলছেন একটা জাহাজের কথা বলছেন যে কণ্ঠস্বর, তোমার কণ্ঠস্বরের মধ্যে সমস্ত হারিয়ে যাওয়া নাবিকের কণ্ঠস্বর শুনছি। তারপরে বলছেন যে মৎস্যকন্যারা, যেহেতু জলের অনুষঙ্গ, যেহেতু সমুদ্রের একটা অনুষঙ্গ এখানে আছে, নেপথ্যে কিন্তু এখানে একটা সমুদ্রের পটভূমি আছে যেখানে জাহাজ আছে, মৎস্যকন্যারা আছে, সেই জন্য বলছেন মৎস্যকন্যারা জলকেলি করছে এবং তুমি সেই ঢেউয়ের সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলছো যে দ্বিতীয়বার বন্যা হওয়ার আগে, মানে সমুদ্র থেকে যে জল প্লাবিত করবে তীর, সেইটা হওয়ার আগে আরেকটা যুদ্ধ, ঠিক আরেকটা যুদ্ধ। অর্থাৎ এখানে বলতে যাচ্ছেন আরেকটা যুদ্ধ কি আসন্ন। তারপর বলছেন এই যে যুদ্ধ আক্রান্ত এই পৃথিবী, সেই পৃথিবীর কথা কিন্তু এখানে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করলেন। তারপরে লিখছেন একটা চাঁদের জোয়ারের আবেগ নিয়ে তুমি অপেক্ষা করো। মুন টাইড, একটা চমৎকার শব্দ ব্যবহার করেছেন, মুন টাইড, অর্থাৎ চাঁদের আবেগ বা চন্দ্র জোয়ারের সৃষ্টি করে, আপনারা জানেন জোয়ার ভাটার সৃষ্টি করে, সেই অনুষঙ্গ নিয়ে বলছেন একটা চাঁদের জোয়ারের আবেগ নিয়ে তুমি অপেক্ষা করো। চাঁদের জোয়ারের আবেগ তো এমনই যে সমুদ্রের পানি উঠে আসে তীরের দিকে, তো সেই আবেগ নিয়ে তুমি অপেক্ষা করো বা তুমি অপেক্ষা করছো, এটাও বলা যায়। তারপর লিখছেন পরিষ্কার আকাশ, আর সেই আকাশ থেকে দেবতাদের পতন ঘটবে। একটু আগে কিন্তু যুদ্ধের কথা বলেছেন এবং সেই সূত্রেই কিন্তু এখানে আবার দেবতাদের পতন ঘটবে বলছেন। এই দেবতা তো সেই যুদ্ধের নায়করা বা যারা যুদ্ধবাজ, তাদের কথাই কিন্তু বললেন পরোক্ষভাবে এইখানে এসে। কিভাবে কবিতার প্রথম অংশের সঙ্গে পরবর্তী অংশকে মিলিয়ে দেন এক একজন কবি, এবং কত সুন্দরভাবে মিলিয়ে দেন এবং তার কথাগুলি ব্যক্ত করেন, সেটা কিন্তু এখানে পাচ্ছি। আলেকজান্দ্রীয় জাহাজের মতো তোমার শরীর, অর্থাৎ ওই যে যারা একনায়ক, যারা যুদ্ধবাজ, তাদের কথাই কিন্তু বলছেন। কারণ আলেকজান্দ্রীয় জাহাজ কিন্তু ছোট জাহাজ হওয়ার কথা না, এটা কিন্তু পুরাকালের, প্রত্নকালের, প্রাচীনকালের জাহাজের কথা বলা হলো। আলেকজান্দ্রিয়া আপনারা জানেন যে গ্রিসের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে। তো এখানে বলছেন আলেকজান্দ্রীয় জাহাজের মতো তোমার শরীর সমস্ত জমির ওপর জমে থাকা ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করে চলে যাবে। এই যে আলেকজান্দ্রিয়া জাহাজের মতো একটা জাহাজ, যেরকম তোমার শরীর, মানে এই একনায়কদের, যুদ্ধবাজদের শরীর, এবং তুমি সমস্ত ধ্বংসাবশেষ ধ্বংস করবে এবং ধ্বংস করে তা অতিক্রম করে হয়তো চলে যাবে। তারপরের লাইনটা শুনুন, শেষ দুই লাইন। এই ধ্বংসাবশেষের উপরেই ক্যাসিওপিয়া থেকে আসা শেষ শস্যদানার ধুলোর মতো আমি শুয়ে আছি। অসাধারণভাবে শেষ পংক্তিটা শেষ করলেন। অর্থাৎ এই যে মানে ধ্বংসাবশেষ বা ডেব্রিজ যাকে বলি, সেই ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করে তুমি হয়তো চলে যাবে, তুমি এখন নায়ক, কিন্তু আমি থাকবো ক্যাসিওপিয়া থেকে আসা একটা শস্যদানার ধুলোর মতো শুয়ে থাকবো এইখানে, এই মাটিতে। এমনই সামান্য একজন মানুষ আমি। এভাবেই তিনি শেষ করলেন এই কবিতাটি। অসাধারণ কবিতা। তো এই হলো Silvanaর কবিতা। Thank you very much, Silvana, that I was just reading the Bangla translation, and I enjoyed when I was translating your poems. And of course, Igor's poems also I enjoyed when I was translating into my native language, Bangla. So you were two wonderful poets.
So now just I want to go to our to Farhan ISHRAQ from Bangladesh, and you will heard his poems. And Farhan, I request you to read your 2 poems, please. এখন কবিতা পড়বেন ফারহান, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে মাইক্রোফোন মিউট করা নেই ফারহানের। ফারহান, আপনি ভলিউম কমান, আপনার ওখানে একটা মাইক্রোফোন আছে, সেটার শব্দ চলে আসে। আপনি ভলিউম কমান, আপনার কথা আমরা শুনতে পাবো। আপনি কথা বলেন, আমি শুনি। আপনি আনমিউট করছেন। Thank you very much. Actually, there are some technological trouble for which I couldn't attend in time. I'm extremely sorry for the incident, and it is because I'm not accustomed to the process of being connected with such kinds of presentations. It is almost for the first time that I have come here to recite 2 or 3 of my poems. But wait a minute, Farhan. I'm going to introduce you to our guests, to our guest poets. Okay. Farhan is in fact a contemporary poet from Bangladesh, and he is a very good poet. And if I mention the time of his writing, then I should mention that he started his writing in 90s. Am I right, Farhan? Okay. In fact, he started writing poems in the beginning of the century. So he is a quite young poet, but a very good poet, and maybe 10 volumes of poetry you have published, right, Farhan? Okay, 15 volumes of poetry he published already, and he works at Bangla Academy, our organization of writers and researchers. So he is, in fact, he both writes in English and also in Bengali, and he got his master's from University of Dhaka, and from English department. Okay, Farhan, now go ahead, please. আপনার কবিতা বাংলায় পড়বেন। আচ্ছা, আমি জানি না যে আমার কোন, আমি 5টা কবিতা পাঠিয়েছিলাম। আচ্ছা, আপনাকে আচ্ছা, আমি একটু দেখে বলতে পারি, কিন্তু আপনি একটা পড়ুন, তারপরে আমি বলছি। আপনি পড়েন, যেটা ভালো মনে হয় আপনার কাছে সেটাই। আমি বাংলাটা পড়বো, তাই না? হ্যাঁ, আপনি বাংলাটা পড়বেন। হ্যাঁ, ইংরেজি অনুবাদ আছে। না, ইংরেজি পড়বেন না। আচ্ছা, কবিতার শিরোনাম কে কাঁদছে মেয়াদ উত্তীর্ণ জলকণা। কে কাঁদছে মেয়াদ উত্তীর্ণ জলকণা, ক্লিনিকের ছুরি কাটা রোগী, সৌররশ্মির জংধরা সুই, এফোর ওপর করছে তবে কাকে, নির্দ্বিধায় মেনে নিচ্ছ মাঠ, অস্ত্রোপচার, শানিত কাস্তের, রক্ত তৃণ, তুমি আর কতক্ষণ টিকতে পারবে বলতো? ব্যক্তিগত বড় দাহিকায় রূপান্তরিত কয়লা কার্বন হয়ে যাচ্ছি। নিদ্রা ভঙ্গে দেখি বহুমূত্র ভোগ, প্রদীপ্রতা দরজায় পুড়ে যাচ্ছি, উদ্বৃত্ত তিনির আগুনে, স্ট্রোক, হার্টের চেষ্টার জলে, অগ্নি সংযুক্ত একটি শূন্য কাছে, শূন্যতার নাম রাখি অদৃশ্য দ্বীপ। ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে অশ্ব গহ্বর, ভাগার কোথায় জানো স্বপ্ন শাবক, গ্রীষ্ম গধূলি উড়ে যাচ্ছে অর্থবোধক আলো, রস্বস্বর পাখি হেঁটে পড়ছে একটি ব্যারেল, রাতের আগেই আলকাতরা, ভ্রুপত্রে চন্দ্র শিশির, ধূলিমাত্রা মেপে নিচ্ছে খানি পরা চোখ, শব্দগুচ্ছ রোগাক্রান্ত মাছের ফুসফুস, ভাববায়ু কবিতা ইত্যাদি, ত্বক তৃপ্তি লবণ ললুপতা, আর এসো চা খাই শূন্য দশক।
আরো একটু কবিতা পড়ি, দ্বিতীয় কবিতা। আচ্ছা আমি বলি ফারহান, জাস্ট এ মিনিট, ওরা যে দ্বিতীয় যে কবিতাটি ম্যাসিডোনিয়ান ভাষা অনুবাদ করেছেন সেটার ইংরেজি হচ্ছে The key suddenly noted the lock not responding to his attempt. আচ্ছা, খুবই দুঃখজনক যে ফেসবুকটা পরিবর্তনের পরে তো করে পুরোনো লেখাগুলো সংগ্রহ করার উপায় ছিল, কিন্তু আমি আজকে সারাদিন চেষ্টা করে যেহেতু ফেসবুকেই সেটা। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি পড়েন, আরেকটা নিজের মতো করে পড়েন, যে কোনো কবিতা পড়েন। যদি আপনি অনুমোদন করেন আমি আচ্ছা, আপনার ওখান থেকে একটা শব্দ আসছে। আপনার ওখান থেকে just a minute, I want to mute. Yes, please go ahead. ওকে। এক বিছানায় শুই ও কেড়ে, কলাপাতার শিশির প্রলব্ধ ঘরে এত শিহরণ, তারপরও একে কার্যত প্রকৃতি সম্মত বলা যাচ্ছে না। দুই পক্ষ নিবিড়তা সম্ভবত পুরোটাই আয়োজিত, অনতি আবাসিক। হায়, এই কি তাহলে একালের লালাভেদা সভ্যতার দস্তাবেজ হয়ে যাবে? এতে একটা উদ্বেগের বিষয় অবশ্য রয়েছে। ক্ষুদ্রতা প্রায়শ এক প্রকার আতঙ্কে কাতর। স্টেইনলেস মসৃণতার মুখে ঢাক, সূক্ষ্মতার ফোট, সুতি সমতলে একান্তই নকশা মুখর। নিম্নমানের লোহা জবরদস্তি প্রিয় খুব, মাথার ত্রিকোণ ভাগে এতটুকু পিচ্ছিলতা পেলে তার আনন্দ ধর্ষকামিতায় প্রগাঢ় গভীর। ঘুমিয়ে থাকা হাতুড়ির প্রশাসন এড়িয়ে রাতে মানধাতার আগ্রহে রগে রগে দৃঢ়তার আস্ফালন মুহূর্ত লিপ্সায়। শুয়ে ফুটো কেবলই ভাবছে অবসরে চুক্তিনামার সকল শর্তে যাবতীয় অসমতায় কখন সূর্য উঠবে। বরফের আস্তরণ ভেঙে একটা আন্তরিক রোদ এসে বলবে, শুকাও তোমার যত ভেজা মহাদেশ, ত্রিকোণ ভূমি এবং ভূমিকা, মরিচার পাতলা পর্দা ছিঁড়ে রক্তপাত, কিংবা এ জাতীয় অঘটন অস্বাভাবিক নয়। কর্তৃপক্ষ দিয়েছে বিছিয়ে সাদা বেডশিট, সকল কলঙ্ক দাগে কার দায়? সুই বা পেরেক, অথবা কার ইঙ্গিতে? সমকাল কিছুই বলছে না। ধন্যবাদ। কবিতা পড়া শেষ হয়েছে। হ্যাঁ ঠিক আছে ফারহান, আমি শুনতে পাচ্ছি, আপনি আপনার পড়া যে শেষ হয়েছে আমি জানি। Well, thank you Farhan ISHRAQ, and he read 2 poems or 3. কয়টা পড়েছেন? আমি দুটো পড়েছি। আমি যে আচ্ছা আচ্ছা, আপনি দুটো কবিতা পড়েছেন, but they translated your 3 poems, and the last one they translated, the name of the poem is in English, Freeze of Eternity. So আমি আপনাদেরকে বলছিলাম প্রিয় দর্শক যে আমাদের কবিতার সঙ্গে বিশ্ব কবিতার একটা সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এই অনুষ্ঠান, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই 3 জন কবি কবিতা পড়লেন, তার মধ্যে বাংলাদেশের কবি ফারহান ইশরাক পড়লেন 2টি কবিতা, এবং ওরা পড়েছেন 3টি করে নিজেদের ভাষায় কবিতা, এবং আমি পড়েছি অনুবাদ 2টি কবিতা। তো এখানে একটা কথা বলা দরকার, সেটা হলো যে আমাদের যারা প্রতিনিধিত্বশীল কবি তারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন, এবং আগামী রবিবার যুক্ত হবেন মুসাব্বের আহে আলী। কবি মুসাব্বের আহে আলী আসবেন আগামী রবিবার, এবং আগামী রবিবার সম্ভবত হু ইজ কামিং ইন দ্য নেক্সট প্রোগ্রাম? আনা,
Next week, we are expecting Sanja Radovanovic and Tanya. I teach from Serbia, or Tanya lives in Canada now. The next week, Serbian poets. the two Serbian poets are going to join with us, and poet Musabbir Ali from Bangladesh, he will join in, as well as with us. Well, আমি এখানে বেশ কয়েকটা মন্তব্য পাচ্ছি, সেই মন্তব্যগুলো একটু বলি। যেমন আশরাফ চৌধুরী চট্টগ্রাম থেকে লিখছেন, বিউটিফুল পোয়েমস, থ্যাঙ্কস এ লট পোয়েট। ইলিয়াস ফারুকি তিনি বলছেন, ইগোরের দ্বিতীয় কবিতাটি খুবই চমৎকার হয়েছে, অসাধারণ আয়োজন বলছেন আরেকজন ফেসবুক থেকে। ফেসবুক ইউজার পাচ্ছি কিন্তু নামটা দেখতে পাচ্ছি না। আপনি কি আপনার নামটা একটু বলবেন লিখে? এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না নামটা, ফেসবুক ইউজার দেখতে পাচ্ছি। এবং ইলিয়াস ফারুকি আবার লিখেছেন যে গুড পোয়েট্রি। আশরাফ চৌধুরী একটা দীর্ঘ মন্তব্য করেছেন, ডিউরিং প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন ইট ওয়াজ রিয়েলি আ গ্রেট sigh of relief to enjoy the live program on contemporary literatures of the world. Dear MASUDUZZAMAN, thank you once again. I also welcome the poets outside Bangladesh. So thank you very much, Ashraf, for your compliment. And Gaji, here's Gaji Shahiduzzaman. And he writes that, go ahead, poet. Not only me, also he's telling you too. Thank you very much, Shahiduzzaman. So now I just want to show one video just sent by Silvana, and that you may enjoy because of the shooting she did, probably outside of home. Okay, maybe or may not be. Watch it. My name is SILVANA Dimitrievska, and I am honored to be here with you and to read 3 poems on my native Macedonian language. Сон прв. Го придвижуваш телото како Александриска галија, спокојно, во својата достоинственост на антички ловец на соништа. Си гласот на сите загубени морнари, копнежот на водните нимфи за уште еден допир над звездите. Им шепотиш на бреновите, во ноќи без светлина, со сигурен глас им шепотиш. Уште една војна. Само уште една војна, пред вториот потоп да ја измие плотта на земјата. Ти го очекуваш со страсна месечева плима чистото небо и падот на боговите. Твоето тело на Александриска галија ги пресекува сите копнени остатоци, врз која слежам распостелена, како последно зрно прав од Касиопеја. Чекори. Не ми е лесно да те следам. Остава сина трага секој твој чекор. Те собира во капка вода и никаде не те собира. Гледам во тебе и гледам недоглед. Те има во секој збор и никаде те нема. Ти умеш да ја заземеш формата на тишината. Треба да се смалам како зрно пченица, храна за гладните, или да пораснам колку здивот на твојата песна. Не ми е лесно да те следам, а се сеќавам на денот кога ми ја пушти раката и ми рече: ако треба да одиш, по свој пат да одиш. Оти тешко е да следиш нечи чекор. Отпечатокот во правта да ти е ист. Иста длапката по големина и тежина, иста боја да ти остава трагата. Оти нема 200 цвеќиња на дуњава и 200 звезди под сонцето. Првата пролет.
Свири ветрот на старите жици за сушење. Се лулее светот оптегнат од еден до друг ќош на заобленото небо. Пресушија реките на кои им крадевме капки за да си ги оросиме челата. Те гледам како ги брануваш по линијата. Црвенеат цветовите по твоите стапала. А пролет е темјана. Ти им градиш дом на сите бубалки и заминуваш. Некои други песни се раѓаат помеѓу ридовите. Некои нови тишини се создаваат во тревата. Пролет, сонцето го изминува кругот околу куќата. Ке врне, писнува мајка додека гледа во старите жици за сушење и светот оптегнат од еден до друг ќош како покривало под небото. Брзо, да одиме да ги собереме очекувањата, пред да успее да ги накисне дождот. Yeah, thank you very much, Silvana. We have enjoyed your reading. That's really great. We got some music of your language, but nothing more. But we enjoyed the music also, and the resonance. Really, it's amazing. And this is the first time I have heard any poem from your language. Thank you. So, আপনারা শুনলেন, দেখলেন ইনফ্যাক্ট সিলভানার পড়া কবিতা আপনারা দেখলেন। I'm just seeing that the poet Musabra Ahyali is watching this program, and the next week he will join with us as a poet from Bangladesh, and two poets from Serbian will join with us on the next Sunday. So now, in fact, on the verge of the program, but at the moment, I just want to ask a few questions to Silvana and Igor, and as well as to Farhana. So first, I want to go to MARIA STEPIEN for her comments about their poems. Now, this is our discussion time. So, Anna, would you please say something in brief? Of course, in brief, please. Mm-hmm. So, when I think about Silvana seems fascinated with all what is ancient, magical, symbolic, and so she is mixing the new with the old, and by referring to stars, myths, traditions, she creates a dreamy atmosphere in her poems, and also she likes surprising the reader because just look at two lines ending one poem. We can read in the poem the first spring, something like this: quick, let's go collect all expectations before the rain stole them. And that proves her great creativity. And in this poem also some mysterious woman, Tamiana, appears. And who is she? Is the one with an old Macedonian name. And I had an interesting conversation about this with Silvana in discussion, and she told me about it more. For her, Tamiana represents the Macedonian spirit, traditions, culture, the spirit of Macedonian woman who is strong and has a great inner power, but also she's gentle and beautiful like a wildflower. So, Silvana, I can say Silvana likes music, archaic language. For example, when she describes the words, in the Macedonian version, we don't have the words. The word, but Dunyava. Dunyava is like queens, and it is an old Turkish, a word which comes from Turkish language. But these are magical poems. Well, I think, would you please say something about Igor's poems in brief, please? And Igor, I guess that he's writing about different topics, but here we could hear love poetry. And Igor Lozanoski, poet, young but already awarded and recognized in his country,
reveals his romantic soul through his poetry. This, at least I can say, having the chance to read 3 of his poems, and all of them touch on the topic of the relationship, the topic universal, eagerly studied, explored in the entire world. And in a couple of short stanzas, he is able to express the power of affection. I read the poems with real pleasure, sheer pleasure, and for example, we have the poem "While the Night Was Knitting the Dawn." Even the title is very interesting. Not Okay, just so I like the poems very much. Okay, thank you very much, Anna. And now just I want to ask first Igor. So could you please say something about, did you get any idea about our poetry? So far, I think not. It was okay before, Igor. Now we can hear. I really think about your poetry. I get something that about the themes that new poets write. It's, as I can know, it's about usually reflective poetry, and well, I understand that you need to read more poems from Bangladesh. Yes, that is the problem. But sometimes you will not get idea if you don't read, if you don't have to, if you don't read, in fact, a good number of poems. If you read, you can get an idea. Okay, thank you very much, Igor. And now just I can go to Silvana, but before that, I want to read some comments from our viewers. Sharbin Farhana from Shavhar, that means near place from Dhaka. Sharmin Farhana, she writes that wonderful program. We are with you, and we are becoming enriched by this program. And she thanked me. Well, Sharbin, thank you very much for watching this program. And Professor Poet Khaled Hussain from Jahangirnagar University, he writes excellent. And thank you, Khaled, for watching this program. And please, I know that you are a very good, you are a regular reader and also watcher, or maybe regularly you were just watching this program. I know that very much. So thank you, Khaled. And Bijoy Rai Chaudhary from far from Dhaka, from southern part of Bangladesh, she writes that watching. So thank you very much, Bijoya, and keep watching, please. বিজয়াকে বলছি এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য ধন্যবাদ, খালেদকেও ধন্যবাদ এবং শারমিন ফারহানাকেও। আমি আরেকটি মন্তব্য পড়বো, সেটা নিলয় রফিক, তিনিও আমাদের একটা ঢাকা থেকে অনেক দূরের এক থাকেন এক কবি, নিলয় রফিক, কক্সবাজারে। তিনি লিখেছেন যে excellent program, and thank you very much, Niloy. And our very good friend from Spain, Norma Gonzalez, and she writes, and she always watches this program. And Gonzalez is saying, greetings and congratulations from Spain. Thank you very much, Norma. You are a good friend of mine. Yes, Silvana waving her hand to you. That's great. And thumbs up. That's great too. And
Now I get again Farhan ISHRAQ with us. Okay, again, welcome to you, Farhan. Welcoming you. And I told you before that আমাদের আগামী অনুষ্ঠানটা হবে সার্বিয়ার কবিদের সঙ্গে। সার্বিয়ার দুজন কবি আসবেন এবং বাংলাদেশের কবি হিসেবে থাকবেন মোসাফের আহলে, এবং মোসাফেরের কবিতা তারা অনুবাদ করবেন সার্বিয়ার দুজন কবি। আমি এখনো তাদেরকে পাঠাতে পারিনি, আমি পাঠিয়ে দেব দু একদিনের মধ্যে। তারপরে তারা অনুবাদ করবেন মোসাফের আহলের কবিতা সার্বীয় ভাষায়, আর তাদের কবিতা আমি কিছু অনুবাদ করব। এখানে আমি একেবারে নাম ধরে উল্লেখ করে খালেদ হোসেনকে বলতে চাই যে একবার আপনি আসুন আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিন আপনার কবিতা নিয়ে। আপনার কবিতাকে আমরা পৌঁছে দিতে চাই পৃথিবীর অন্য ভাষার কবিদের কাছে। অবশ্যই ইংরেজি অনুবাদ আমাকে দেবেন এবং সেই অনুবাদ আমি ওদেরকে পাঠাবো। তার উপর নির্ভর করেই, সেই ইংরেজি অনুবাদের উপর নির্ভর করেই কিন্তু ওরা অনুবাদ করবেন তাদের ভাষায়। তো আমি খালেদকেও আহ্বান জানাচ্ছি কবিতা আমাকে পাঠানোর জন্য, এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। Now just Farhan, can you listen to me? Can you hear me? Unmute your microphone first. That is fundamental. Yes, now please talk. You have heard the poems from the Macedonian two poets. And can you just say something about their poems? Farhan, again you muted. Don't touch the phone too much. Unmute. Unmute your microphone, Farhan. Yes, don't touch again, please. Don't touch the phone, microphone. You just say something about their poems, about Silvana's and Igor's poems. No, I cannot hear you again. You are muted again. So, okay, you cannot just continue. I can understand. I understand that. Can you speak now? I told you, don't touch, Farhan. Farhan, can you speak? I cannot hear. No. Okay, it will not be possible for him to just speak out, and we cannot just listen. I'm not hearing him. So, well, now I can just tell, আমি আমার দর্শকদেরকে কিছু বলতে পারি। ম্যাসিডোনিয়ার কবিতা নিয়ে এটা একটু বলা দরকার। আমাদের কবিতা সম্পর্কে আমি ওদেরকে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছি, আমাদের কবিতা সম্পর্কে ধারণা যাতে পায় সেই জন্যে। এবং আমি ওদের কবিতার একটা ওরা আমাকে লিখে পাঠিয়েছে ওদের কবিতা সম্পর্কে, সেই সম্পর্কে আমি একটু বলি। সেটা হলো যে আসলে ম্যাসিডোনিয়ার কবিতা শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। মূলত বলা যেতে পারে যে ম্যাসিডোনীয় কবিতার সূত্রপাত, লেখালেখির সূত্রপাত কবিদের, এবং প্রথম জেনারেশনের কবিরা তখন তাদের আবির্ভাব ঘটে। এবং এরপরে আরো অনেক নতুন কবির আবির্ভাব ঘটেছে এবং তারা সামাজিক সমস্যা এই নিয়েই বেশিরভাগ কবিরা কবিতা লিখেছেন। এবং যে সমস্ত সামাজিক বিষয় আশা আছে সেগুলোই হচ্ছে তাদের কবিতার বিষয় আশা। অর্থাৎ সামাজিক কবিতা চর্চার দিকেই তাদের ঝোঁকটা বেশি। আসলে পৃথিবীর সব দেশের কবিরাই তো আসলে সমাজ, তারপরে পরিপার্শ্ব, প্রকৃতি এগুলোই নিয়ে কবিতা লেখেন এবং তারাও তাই লিখেছেন, তাদের কবিরাও তাই লিখেছেন। তার মধ্যে কয়েকজনের নাম পাচ্ছি: আকো সপভ, সালভোকো জানেভিস্কি, Slavko Janevisky. This is in fact very difficult for me to pronounce their names. And Gogo Ivanovsky,
these are the poets from Macedonia, early generation poets. Then in 50s, the second generation or middle generation poets appeared, and this phase they had many poets like Serbo, Ivanovsky, Mateza, Matanovsky, like these poets. And towards end of the 50s, তাদের আরেক ধরনের বা আরো কিছু নতুন কবির আবির্ভাব ঘটে 50-এর শেষের দিকে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমি অন্তত পড়েছি, ওরা যে একটা লেখা পাঠিয়েছে আমাকে, সেই লেখায় দেখতে পাচ্ছি যে তাদের কবিতা ক্রমশ কিন্তু আরো সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং তাদের কবিতার মধ্যে নতুন নতুন স্বর অনুপ্রবেশ করছে, নতুন কবির ভাষা নিয়ে তারা আবির্ভূত হচ্ছেন এবং রাজনৈতিক কবিতা হয়ে উঠছে তাদের কবিতা। এইটা ঘটছে 50-এর শেষের দিকে। এখানে মনে করিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের কবিতাও কিন্তু জাস্ট at the end of 50s we got also some political poets in Bangladesh, and as well as I am just knowing that Macedonian poetry also were enriched by the political poems, and after then they were influenced by the European tradition, and many poets appeared later, just before the century, and during the century they had many good poets, as well as particularly I'm getting some female poets here I'm reading. So can you just tell me about the female poets, Silvana? About the female poets. Yes. Okay, just a minute. Yeah, tell me, please. Yes, especially in the last 2 decades, we have a lot of female poets, and they write contemporary poetry. So, what kind of topics they prefer? In fact, very different. We have. I guess that I can guess that the topics would be different than the male poets. So yes, what it could be, what it is, in fact, what they are, the different topics. Can you give any idea? Maybe more of the female princes, or more sensitive, more love poetry, more about the home. Yeah. Some kind of... And did you struggle for the emancipation of women or the rights of the women there in Macedonia? Maybe in the past, but now I can say that we are equal in that field. So there are no difference between, I don't know, appreciation of men or female poetry. Okay, here in Bangladesh, we just observe that female poets, their topics are very much related to the female issues or women issues. And it can be also there in Macedonia. So the topics would be different than the male poets, but of course, their voices would be different, their language must be different, and also the topics would be different. And what kind of topics? Maybe about the women rights, or maybe in a patriarchal society, you could have the female poets could struggle against the patriarchy, or
political struggle would be there also for women too. That can also be there. Am I right? That's why I said maybe in the past, but now female are Equal, more independent. like okay, you have the equal rights like the Yes. male folk. Okay, understood. So at this moment, you are not feeling to write something like women issues, not like that. Not so much, I can say. Okay. But you was right that Bangladesh poetry and Macedonian poetry has a lot of similarities, you know? Yes. And because English is not my native language, I write a short resume how I see Bangladesh poetry. So is it okay for me to read it? Yes, of course. Is it Okay, okay? just a minute. I want to say something to our viewers in Bangla. Okay. আমি আপনাদেরকে বলি দর্শক, এই সিলভানা আমাদের কবিতা পড়েছেন কিছু, এবং তিনি কিছু মন্তব্য করবেন এখন বাংলাদেশের কবিতা সম্পর্কে। আমরা সিলভানার মন্তব্য শুনবো। বাংলাদেশের কবিতা সম্পর্কে তার যে ধারণা হয়েছে, যেটুকু হয়েছে, খুবই কম হওয়ার কথা। তার কারণ হলো যে আমরা তো আমাদের কবিতাকে সেইভাবে তাদের কাছে পৌঁছতে পারিনি, এবং অনুবাদের অভাবের কারণে কিন্তু এটা অনেক সময় আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আমি বিশেষ করে সমকালীন যারা তরুণ কবি আছে, সমকালীন যে ভালো কবিরা আছেন যারা এখনো লিখছেন, তাদের কবিতা কিন্তু আমি তাদের কাছে পৌঁছতে পারিনি, তার কারণ অনুবাদের অভাব। কিন্তু তারপরেও কয়েকজনের কবিতা পৌঁছেছি। বিশেষ করে আমি আপনাদেরকে বলেছি যে রাশনার কবিতা ইয়ে করেছেন, অনুবাদ করেছেন সিলভানা, আমাদের একজন তরুণ কবি, প্রতীতি রাশনাহা কামালের কবিতা অনুবাদ করেছেন। তো I will request you, Silvana, to read her poems, Rashana's poem, in Macedonian language. Can you read? Yes, of course. Okay, আমি আপনাদেরকে বলি, প্রতীতি রাশানা কামাল আমাদের একজন তরুণ কিন্তু খুব চমৎকার একজন কবি, খুবই ভালো একজন কবি। তিনি আমাদের বন্ধু কামাল চৌধুরীর কন্যা। ইংরেজিতে কবিতা লেখেন, কিন্তু খুব ভালো কবিতা লেখেন। ইতিমধ্যে তার কবিতা বিভিন্ন সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে দেশে এবং বিদেশে, এবং তার 3টি কবিতা আমি পাঠিয়েছিলাম সিলভানার কাছে। সিলভানা তার কবিতা অনুবাদ করেছেন, এবং সেই কবিতা এখন সিলভানা পড়বেন, অনুদিত কবিতা পড়বেন। ইংরেজি কবিতা আমি পাঠিয়েছিলাম, সিলভানা পড়বেন প্রতীতি রাশানা কামালের ম্যাসেডোনিয়ান ভাষায় অনুদিত কবিতা। Okay, Silvana, please read. You like me to read the short resume about Bangladesh poetry, or you like me to read translation of the translation of Pratiti Rashana Kamal's poems? Oh no, she didn't translate Pratiti's poems. Yes, I have the translation of FARHAN. Oh, FARHAN ISHRAQ. Oh, yes. Okay. Then I just wait a minute. Then I will go to Igor. Igor, can you just read the translation of Pratiti Rashana Kamal's? Can you hear me? Okay, Igor. Yes. Could you please read the poems of Pratiti Rashana Kamal's poems? Okay. আপনারা শুনুন প্রিয় দর্শক, প্রতীতি রাশানা কামালের কবিতা অনুবাদ করেছেন ইগর। ইগর সেই কবিতা পড়ছেন, ম্যাসেডোনিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেছেন। Okay, go ahead, please. Nightmare. Мора. Ме повика по мојот сон, од секој звук морници ме лазат и ми донесе нијанси на среќа, задоволство и допир на каење. Повторно наседнувам, додека прстите ми трпнат. Се гушам и ја вадам темницата од очите, просветлена од будење. Тој е фантом со полуизносена маска, а јас неговата Кристина. Безпомошна, се враќам до звукот, додека секоја ноќ, секоја одаја во моето срце се затвора наеднаш. Некогаш го добивам најдоброто од него,
ја фаќам неговата мелодија и ја присвојувам, си заминува, само за да остане во тишина, водејќи ме низ ноќта, додека бегаме кој едно. Now the second one, the call, повик. Во времето потребно да те барам, ги најдов твоите писма со моето име објавени во месец јули, повеќето не напишани. Кога се вклучи алармот, веќе го пропуштив твојот повик. Беше ли 3 часот наутро? Беше ли повик за помирување, плач за взаемна љубов, за разбирање надвор од опсегот на мојот интелект? Дали беше повик за предупредување, бура или само тишина? Минутен трн, таа боткава сензација, или засек толку длабок, што остава лузна на последниот ден од нашата афера? Немам маска, немам вештачки солзи, завиткана во книжка, влюбена во стихови кои излегуваат од твојата светлина. За мене ти си целото човештво, исподели со мене лизгање на јазик, залакот вечера, надреално бегство, на дрвена чинија, полирана, со скапоцен камен по мој избор. Без глупави дијалози меѓу нас, само некоја шега што ме остава да молам за победа. Замрзнуваш се што ќе допреш, не е мида. Златото не е на твоето непце, не трае долго на мене. И покрај на газната мина, вметната во твојата љубов кон мене, ти само ме изградуваш. Ти ми вдахнуваш живот, сега дозволи ми да испорачам. Romantic curse. Проклетство на романтичарот. Пишувавме за романтична клетва, нашите неспособни умови Igor, just a minute. I want to say something to our viewers in Bangla. প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনছেন কিন্তু প্রতিটি রাসানা কামালের ম্যাসেডোনীয় ভাষায় অনুদিত কবিতা, অর্থাৎ ইগর অনুবাদ করেছেন কিন্তু ম্যাসেডোনীয় ভাষায়, এবং সেই অনুবাদ আপনারা শুনছেন। আমাদের লক্ষ্য যেটা, সেটা আমাদের লক্ষ্যটা আমরা পূরণ করছি এইভাবে, অর্থাৎ আমাদের কবিতা ম্যাসেডোনিয়া বা পৃথিবীর অন্য ভাষায় অনুদিত হবে এবং সেই কবিতা পড়া হবে এবং সেই কবিতা প্রকাশ্য হবে। সেটা আগামী বছর আমরা যখন একটা সংকলন করব তখন প্রকাশ করব। Then Igor, okay, read the third poem, the translation, please. তৃতীয় কবিতাটির অনুবাদ করছেন Igor. Okay, go ahead, please. No, I'm not hearing. Пишувам за романтична клетва, нашите неспособни умови ризикуваат истрел во мракот. Убавината на месечината беше само карикатура, сонцето пропаѓа, удавено во темнината, хармонијата на розата се прелеа над небесата и нашите сетила се зголемија бидејќи ја промашивме нашата трага. Како што им се доверив на моите пикада, ризикувавме да допреме мал лист, додека неговите вени трагаа по мапа на отров, дофатот на нашите раце се надзираше. Отровот зборуваше за сите негови тајни и нашите сетила најдоа убав пријател. Како што ги истуравме сите, најдовме мир на крајот од ноќта. We can hear you. Thank you very much, Igor. We have heard your translation of প্রতিটি রাসানা কামালস 3 poems. আপনাদেরকে আবারও বলি দর্শক, আমি প্রতিটি রাসানা কামালের 3টি কবিতা পাঠিয়েছিলাম ইংরেজিতে লেখা। আমাদের প্রখ্যাত কবি কামাল চৌধুরীর কন্যা, তিনি আসলে বেশ ভালো কবিতা লেখেন এবং তার কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে এবছর মেলায়। একই সঙ্গে বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের বাইরেও বেশ কয়েকটি দেশের সংকলনে পত্রিকায় তার কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। আমি যে 3টি কবিতা পাঠিয়েছিলাম রাসানা কামালের, তার একটি হচ্ছে নাইটমেয়ার, একটি হচ্ছে দি কল, এবং আরেকটি কবিতা হচ্ছে
romantic stars এবং এই তিনটি কবিতাই বাংলা একাডেমি জার্নালে বেরিয়েছিল। আমি সেখান থেকে কবিতাগুলি নিয়ে আমি এই ইগরকে পাঠিয়েছিলাম। ইগর সেই অনুবাদ করেছে। আপনি শুনলেন সেই অনুবাদ। So now I want to go to সিলভানার কাছে আমি যাব। সিলভানা আসলে বাংলাদেশের কবিতা নিয়ে এখন কিছু কথা বলবেন। তার ধারণা যতটুকু হয়েছে ততটুকু তিনি বলতে চাইছিলেন, সেটা এখন বলবেন। তো so please Silvana, let have your comments on Bangladesh poetry. I cannot hear. Maybe you should unmute. Sorry, Yeah. is it okay now? Yeah, okay now. Right. As I could see, Bangladesh poetry, just like Macedonian poetry, went through a difficult period in social and political terms, especially towards the end of the last century and the beginning of this century. Just like the Macedonian poets and the poets of Bangladesh create poetry that reflected the general circumstances and way of life. However, the contemporary poetry of Bangladesh, as well as the contemporary Macedonian poetry, has a wide range of themes and poetic trends such as modernism, postmodernism, and follows word poetic trends instead. I especially like that today the Bangladesh poetry scene is a vivid, dynamic space. You have a huge number of poets who are seriously creating. You invest in poetry events, festivals, and you really have an impressive poetry production. So this was my first time I met some poets from Bangladesh, and I was really impressed of it. Well, thank you very much, সিলভানা। সিলভানা যেটা বলছিল সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের কবিতা নিয়ে তিনি ইমপ্রেসড, অর্থাৎ তার একটা ভালো ধারণা হয়েছে এবং তিনি বাংলাদেশের কবিতা প্রথমবারের মতো পড়লেন। সেখানে তিনি আধুনিকতার ছোঁয়া দেখেছেন, উত্তর আধুনিকতার ছোঁয়া দেখেছেন। যে কথাটা বললেন যে মডার্নিজম অ্যান্ড পোস্ট মডার্নিজম, এর সবকিছুই বাংলাদেশের কবিতায় আছে। আসলে আমি তো মাত্র দুইজনের কবিতা পাঠাতে পেরেছি, ফারহান ইশরাকের আর হলো প্রতীতির রাসানা কামালের। তো এই নিয়ে খুব বেশি ধারণা করা সম্ভব নয়, কিন্তু এই দুজনের কবিতা পাঠের পরেও, মানে ইংরেজিতে পাঠের পরেও তার যে কথাগুলি শুনলাম, তিনি বাংলাদেশের কবিতা সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্যই করলেন এবং তিনি একটা যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন, মিলও খুঁজে পেয়েছেন বাংলাদেশের কবিতার সঙ্গে Macedonian কবিতার। So you were telling that you got some similarities, you observed some similarities with Yes. the between the poems of Bangladesh and Macedonian poetry. So what are the similarities you observed, you have seen in fact? As I said, and Bangladesh and Macedonian poetry both went through some difficult times, but now I can see that Bangladesh poetry, as Macedonian, has collect all that experience and make some positive poetry of that. Yes. So now you are you have different styles, different themes. Your poetry is contemporary poetry. Your poetry is active. Your poetry is open criticism sometimes. You speak about society. You speak about love. You speak about positive changes. You know that our poetry is very much mostly political. And the existence of individual existence, the struggle for the individual existence is there. So that is also one of the phenomena of our poetry. Yes. But our poetry is very much political, because I sent you one article
there you could find that we had to struggle for our liberation movement, for our liberation. At the same time, we fought against a regime, army rulers. We fought against them and we got independence. For that reason, we had also the language movement. We had to struggle for the existence of a language, for the right of our language. We had to struggle to establish the right of our language, Bangla language. And there was a movement in 1952 for this reason. And after then, we got the right of our native language. So just time to time, we had to struggle. Political struggle, it was political struggle, it was cultural struggle. And then now at the moment, we are a little bit settled. And we got the democracy than before. And we had also the army regime or the army rulers we had here in Bangladesh. So we are now a free country, and as well as we got the democracy. At this moment, we are just having this. So for that reason, our poetry is very much political, very much based on the struggle of the people. That is the main point. And I like that because you use the word, you use the poetry like a very powerful weapon. Yes, it's a weapon. You are right. Yes, and you know that in Bangladesh, people, yes, it's an weapon. And you know that in Bangladesh, there are a lot of poets, huge number of poets we have. And we had one book fair for long 1 month. That means for 28 days in February, we have a book fair. This is the longest book fair in the world. 28 days we have the book fair. And many books, poetry books particularly, we get in this festival. Poets publish their poetry books. And last year, it was around 2,500 books, around 2,500 poetry books published here, have been published, huge number. Huge. And it is also a record, maybe in the world, that we have many poets and they publish their books in huge number. So that is also unique here in Bangladesh. That's great. You use poetry to show the truth to the world, to show your yes, and the poets are also very popular here. Poetry is popular. Poets are popular here, and but unfortunately, we don't have much magazines, literary magazines. We don't have much. A very few we have. But in Macedonia, what is the situation over there? Are you popular there? The poets, are you popular there? And poetry? Festival. You have a beautiful festival in yes, we have. Struga. Yes, we have Struga evenings. How many festivals you have usually in a year? Not so many. We have the Struga Poetry Festival. We have several smaller festivals. In Struga, it's international, yes? Yes. And even Polish authors were awarded there, like Adam and the place, where you have this, where you organize this festival, in which place? Struga. Struga is in Struga. The city is it the capital of Macedonia? No, Skopje is the capital of Macedonia. I see. Struga is a world poetry festival, and the name of the town is Struga. And in Skopje we have several smaller poetry festivals.
When you organize this festival, the time, in which month you have this festival? Struga is organized in August, I think. I see. We have Aco Karamanov that is organized in November. Do you organize small scale festivals or the programs? Do you have like this? Because we have this in Bangladesh, you know. Here we have many festivals in Bangladesh. Do you have like this in Macedonia? We don't have so much festivals. We have Skopje poetry festivals. We have one poetry festival in Strumica. That's another Macedonian city. But are not so many like in Bangladesh. That's why I'm impressed by your poetry production. So you are also an organizer. I know that you organize programs, and you have a poetry circle. You have a poetry circle. So do you organize programs? Do you have small scale in-house programs? Do you have like this? I was doing that when I was a student. Yeah. Yes. We have a lot of poetry readings, a lot of poetry meetings. Now I don't work that anymore, but I can say that I understood that in the next time, maybe I want to visit your country. I want to attend the poetry festival or any festival, literary festival. You will be very welcome. Well, then you can just tell to the organizers to invite us. That could be a great meeting or great gathering we could have to exchange our views with you. I agree. You know, we can have a breeze. That could be a breeze between the poets from Bangladesh and from Macedonia. I agree. Okay, and one of our poets from Bangladesh, he writes that the Madame Teresa is from Skopje, right? Yes. Yeah. Mother Teresa is very much famous person here in Bangladesh and also in India, you know. From Kolkata. And she is from Skopje, from your country, from your hometown. Yes. That's great. She's a very popular too. She's also popular here. Yes. I think that she's a world famous. Yeah, she is a world figure. Yes. And she's a figure of the world of distress and unprivileged people. And because she always represented. She dedicated her whole life for the poor. And she even came to India for helping the poor people. That is great. I know. So, and she visited Bangladesh also once from India, and we had good connection with her. Well, now just I want to conclude this session, but before concluding, I want to show my gratitude to our viewers. I'm really profoundly grateful to you, my viewers, for long, almost 1 1/4 past hour. You are just watching this program and from different parts of the world. And in future, I have a plan to make an anthology of Bangladesh and Macedonian poems. And I hope that Silvana and Igor
and maybe other poets from your country will help me for translating your poems, and you will translate our poems, more poems, and then we could have a good anthology, a bilingual anthology of Macedonian and Bangladesh poetry. We have this plan. So I want to say something to our viewers in Bangla. প্রিয় দর্শক, আপনারা অনেকক্ষণ ধরে শুনছেন, প্রায় 1.5-2 ঘন্টা হয়ে গেল এই অনুষ্ঠানটা। আমরা খুব শিগগিরই শেষ করব, কিন্তু তার আগে একটা কথা বলতে চাই যে আমাদের পরিকল্পনা আছে যে আমরা ম্যাসিডোনিয়ান কবিতার এবং বাংলা কবিতার একটা সংকলন আমরা প্রকাশ করব, যে সংকলনে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কবিদের কবিতা থাকবে এবং ম্যাসিডোনিয়ান কবিদের কবিতা থাকবে, কিন্তু সেই কবিতা থাকবে দ্বিভাষায়, বাংলা এবং ম্যাসিডোনিয়ায়। আমাদের কবিতা ম্যাসিডোনিয়া ভাষায় অনুদিত হবে, সেই অনুদিত কবিতা ছাপা হবে, আর বাংলাদেশের কবিতা এবং আর ম্যাসিডোনিয়ান কবিতা আমরা বাংলায় অনুবাদ করব, সেই অনুবাদ থাকবে ম্যাসিডোনীয় ভাষা সহ, অর্থাৎ ম্যাসিডোনিয়া বাংলা দ্বিভাষিক একটা সংকলন হবে। And Farhan ISHRAQ now not with us because of the problem, technological problem, and he writes that I'm extremely sorry for the trouble, dear Macedonian poets and MASUDUZZAMAN sir, please pardon me. It's okay, Farhan, it happens. We know it very well that the internet problem sometimes it happens, and it is nothing. In fact, we are used to this. We have this experience. We had this experience, in fact, before. So কিছু মনে করিনি ফারহান, আমরা জানি যে আসলে প্রযুক্তিগত সমস্যা হয়। তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি এসেছেন আজকের অনুষ্ঠানে, সেই জন্য আরেকবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ আপনাকে তো স্ক্রিনে দেখছি না, কিন্তু নেপথ্যে আছেন, দেখছেন অনুষ্ঠানটা, আমি বুঝতে পারছি। আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে আরেকবার আপনি এসেছেন এবং আপনার কবিতা নিয়ে আলোচনাও করলো আমাদের সিলভানা। বিশেষ করে দেখতে পেয়েছে আপনার কবিতায়, মনে হলো যে উত্তর আধুনিক কিছু বৈশিষ্ট্য। তো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমি আরেকটা মন্তব্য দেখছি, সব্যসাচী মজুমদার মন্তব্য করছেন সীমান্তের ওপার থেকে। He is from India, in fact, and he writes in Bangla that very important work you are doing. In fact, he is telling to me, and thank you very much, Shabbusachi, for your comment. And now I will conclude this session, but before going to conclude this session, I want to ask Silvana just few words you tell about this program, what you are feeling, or what you in fact felt after organizing this program. I'm really about impressed. this program, in fact. I'm really impressed of this program. It was great, and it was so great for me to hear my poems on your language. It sounds very poetically, just like music. So I thank you for all of this effort to do this kind of program. I hope it will be more of this. Yeah, we'll continue it in future also. We'll continue it, and I hope you will also help me, and you will help me for Archer and also for organizing such programs. Of course. Okay. And Igor? Igor, just say a few something in a few words. I'm also impressed. It's my first experience this time, so I'm a little bit confused, but it's actually, and in fact, it will be okay. It will be okay in future. We'll get you more, and we'll be more acquainted each other, and then there will be a good breathing between you and us. Thank you, Igor. And Anna, please. Anna must repeat what I heard from Silvana when she read and translated the poems by Farhan ISHRAQ. She confessed to me that the poems of Farhan ISHRAQ have an unusual linguistic expression and are quite explosive with very strong statements and feelings. And I think that also
Igor enjoyed translating the poems from Pratiti Kamal because he translated Ashana all Kamals, five, yes. all And you know five that poems. I'm telling Five you, poems, I'm not telling, only three. I'm telling both Really of you nice. that Pratiti Rashana Kamal is a very young poet, maybe hardly 24 years old, or maybe 25 years old. She writes in English, but she is a wonderful poet. And not only that, she is also a daughter of one of our eminent poets, and daughter of poet Kamal Chaudhary. So daughter, father, both are poets. From And it generation to happens here generation, in this Bangladesh, talent. you know, we get such poets here in Bangladesh. And thank you very much, Farhan. I don't know you are watching or not, but your poems, Silvana translated your poems, and she passed some comments about your poems, that you have some linguistic different language you have in your poems, different, not usual language you use. You have some unique phenomena, or you have some unique feature of your poems, particularly about the language of your poem is different. Oh, one thought came to my mind. Recently, Olga Tokarczuk told that her books are for intelligent people, which caused a great discussion in Poland, and not everybody was happy. But I think what Tokarczuk said? That her books are for intelligent people, and a great discussion after. For Italian people, it is hard, right? Is it difficult for them? Her books are for intelligent people. So, okay, understood. Some of us people were angry, but I must say, okay, I understood. So the viewers, আমি দর্শকদেরকে বলি, বাংলায় কিছু বলি যে একটু আগে আনা বলছিলেন, মানে যেটা নিয়ে কথা হচ্ছিল সেটা হলো যে ফারহানা ইশরাকের কবিতা অনুবাদ করেছেন সিলভানা দিমিত্রিয়েভস্কা, এবং সিলভানা অনুবাদ করতে করতে বলছিলেন যে ফারহানার কবিতা অনেকটা উত্তরাধুনিক কবিতার মতো, ভাষাটা আলাদা এবং কঠিন, এবং সেই সূত্রে আনা বললেন যে তোকারচুক, পোল্যান্ডের নোবেল পুরস্কার পাওয়া কবি, ঔপন্যাসিক তোকারচুক বলেছেন যে তার লেখা খুবই কঠিন, ভেরি ডিফিকাল্ট, এবং ইন্টেলিজেন্ট অর্থাৎ বুদ্ধিমান লোকদের জন্য তার লেখা, ইন্টেলিজেন্ট পিপলের জন্য তার কবিতা। এবং ফারহানের কবিতার মধ্যেও তার কিছু ইশারা আছে, কিছু লক্ষণ আছে ফারহানার কবিতার মধ্যেও। তো আসলে কবিতার বৈচিত্র্য থাকা ভালো, সবাই তো একরকম লিখবেন না, ভিন্ন ভিন্নভাবে লিখবেন, এবং সেই কবিতা বিশ্বের অন্য দেশে বাংলাদেশের কবিতা ছড়িয়ে পড়ুক, সেইটাই আমাদের লক্ষ্য, সেইভাবে আমরা কাজ করছি, এবং আপনারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকছেন, এটা একটা আনন্দের বিষয়। তো আমি এখানে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব, কিন্তু তার আগে বলতে চাই যে আগামী রবিবারে আসবেন সার্বিয়ার দুজন কবি, এবং আমাদের বাংলাদেশের মুসাফির আহে আলীও একজন খুবই ভালো কবি, এবং ভিন্ন রকমের ভাষায় কবিতা লেখেন। আমাদের তরুণ কবিদের মধ্যে তিনি একজন উল্লেখযোগ্য কবি বলবো আমি। তো তিনি আসবেন, এবং সেই সঙ্গে সার্বিয়ার দুজন কবি আসবেন, আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন, এবং সেই অনুষ্ঠান আপনারা দেখবেন। এই প্রত্যাশা রেখেই আপনাদের সবাই যে যেখানে আছেন, যেমন আছেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আর একটা কথা বলে শেষ করব, সেটা হলো যে আজকে সপ্তমী, আমাদের যে হিন্দু সম্প্রদায় আছেন তাদের বড় উৎসব, সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে। কালকে ছিল ষষ্ঠী, প্রথম দিন পূজা, আজকে দ্বিতীয় দিন, এবং আমরা যেন বাংলাদেশের এই কবি, লেখক এবং সাধারণ মানুষ
শান্তি বজায় রাখি এবং তারা যাতে খুব শান্তিপূর্ণভাবে তাদের উৎসব পালন করতে পারেন সেই ব্যাপারটা আমরা লক্ষ্য রাখব এবং আমরা চেষ্টা করব যাতে তাদের উৎসবটা খুব আনন্দমুখর ভাবে তারা উদযাপন করতে পারেন। আমি আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং অন্য সবাইকে যারা উৎসব ভালোবাসেন, যারা আমাদের সংস্কৃতিকে ভালোবাসেন, কারণ উৎসব আমাদের সংস্কৃতির অংশ, আমি সবাইকে এই শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি।